Kenzi. Thank you, Your Excellency. I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC, from TV1. Murakoze nyakubahwa Perezida, nitwa Kakoza Nkuriza Charles, uzwi nka KNC wo kuri TV1. Nyakubahwa Perezida, hashize igihe kirenga umwaka habaye amasezerano y'amahoro ya Washington. Ariko kugeza ubu Fdlr iracyari ikibazo kibangamiye umutekano w'u Rwanda. Mu minsi ishize twumvise amakuru avuga kuri gahunda nshya yo kuyikusanyiriza hamwe no gushyira intwaro hasi abarwanyi ba Fdlr muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi Kongo ivuga ko ibyo iri kubikora mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo yemeje mu masezerano ya Washington. Nyakubahwa Perezida, u Rwanda rubona iyi gahunda nk'intambwe nyakuri igamije gusenya no gukuraho burundu Fdlr nk'uko biteganywa muri ayo masezerano, cyangwa rubona ari amayeri ya politiki? Murakoze nyakubahwa Perezida. This problem of Fdlr and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. Iki kibazo cha Fdlr hamwe n'ibindi bibazo bifitanye isano nacyo dufite muri aka karere cyangwa mu burasirazuba bwa Kongo, mbere na mbere ntabwo ari ikibazo kigoye cyangwa se kidashobora kumvikana. Biroroshye kumenya ikibazo nyirizina icyo ari cyo. Iki ni ikibazo kimaze imyaka 30. 3 decades now. The whole world has got involved over time. Mu gihe cyose kimaze, isi yose yagiye ikigiramo uruhare. Yaba umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi, Aziya ndetse na Afurika. Ari naho iki kibazo kiri kubera. For those who follow and want to really understand, ku muntu ukurikirana iki kibazo kandi ushaka kumva koko akirinda kubogama n'ibindi bintu abantu bakunda kongeramo nta mpamvu. Ibimenyetso birahari kandi birasobanutse. create for no good reason. The facts are there, they are clear. Inkomoko y'ikibazo irazwi. Uburyo iki kibazo cyagiye gikemurwa ndetse n'uburyo cyagiye gicungwa nabi mu myaka myinshi ishize nabyo birazwi. Abagifitemo uruhare nabo barazwi. So there have been, you are talking about the Washington Accords. Muri kuvuga amasezerano ya Washington, ariko ayo ni imwe gusa mu mihati mishya iheruka gukorwa. Many years past. Mbere yayo mu myaka myinshi ishize habaye ibiganiro n'imihate myinshi cyane yo gushaka uko iki kibazo cyakemurwa. Ku buryo umuntu yavuga ko byageze mu magana. Ariko nubwo ibyo byose byabaye, ikibazo kiracyahari. Some would even want to simplify it and say hari n'abashaka koroshya ikibazo bakavuga bati ikibazo n'u Rwanda. Bivuze ko wenda u Rwanda rutari ruhari cyangwa hakabaho uburyo bwo kurukura hano rukajyanwa rushyirwa kiri mu nyanja ya Pasifika cyangwa mu nyanja y'Abahinde, ikibazo cyahita gikemuka. Ni nkaho ari ibyo bamwe bashaka kuvuga. That maybe a solution, that's what they imply here, that maybe a solution would be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this program. Ariko umuntu agomba kwibaza ati ese koko ibyo ni ukuri? Hari impande nyinshi muri iki kibazo. Hari Kongo, hari umuryango mpuzamahanga wagize uruhare rukomeye mu buryo ikibazo cyagiye gicungwa nabi kuva mu ntangiriro. There is Rwanda. Hari u Rwanda, hari n'ibindi bihugu byo mu karere.
izo mpande zose mu buryo bumwe cyangwa ubundi zagize uruhare mu kibazo, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi zishobora no kugira uruhare mu kugikemura. But the way it is handled seems not to put that into account. Ariko uburyo iki kibazo gicungwa ntabwo bukunze gushyira ibyo byose mu gaciro. Nayo mpamvu ikibazo gikomeza kubaho. Nta muntu ujya ku muzi w'ikibazo. I haven't heard of any effort so far. Kugeza ubu sinigeze numva umuhate uwo ari wo wose wibanda ku gukemura inkomoko nyakuri y'iki kibazo. The root cause. It's always something superficial. Buri gihe bakora ku bintu byo hejuru gusa. Umunsi umwe bati FDLR yego irahari. Bukeye bati oya ntabwo ihari ahubwo yararangiye. Undi munsi bakavuga bati ariko se FDLR ni bande ubundi. Hanyuma hakaza n'abavuga bati u Rwanda rushobora kuba rwarahimbye iki kibazo kugira ngo rubone urwitwazo rwo kujya kwima mu y'agaciro muri Kongo. And this kind of, I don't know what to call it. Bene izi mpaka rimwe na rimwe sinzi uko nazita. Iyo uzumva zituruka no ku bantu wari usanzwe utekereza ko bafata ibintu mu buryo bukomeye kandi bufite ishingiro, utangira kwibaza. Rimwe na rimwe dushobora kuba duha agaciro gakabije ubushobozi bw'abayobozi n'ibihugu. The capacity of leaders and countries and so when you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what you have Iyo to do. wumvise bimwe mu byo bavuga ukareba n'abantu babivuga uribaza uti ubundi turimo gukora n'abantu bameze bati. Then Ariko ikibazo nyamukuru kiguma ari kimwe, ntawe ukemura umuzi w'ikibazo, sanctions. hanyuma ako kanya ukumva ibihano. Nge sinigeze nsobanukirwa neza n'iyo myumvire. Yego ibihano bitera ibibazo, They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. birabikora ariko ni ibyo gusa. Anything to do with Byongeraho ibindi bibazo ku bibazo byari bisanzwe bihari. Ntabwo ari uburyo bwo gukemura ikibazo nyirizina. By'umwihariko iyo urebye uburyo ibyo bihano bitangwa, you instead of sanctioning FDLR aho gufatira ibihano FDLR cyangwa abakorana nayo cyangwa se abayishyigikira, ugasanga ibihano bifatiwe abayirwanya. Nge sinumva imitekerereze iri muri ibyo. then instead of saying in Eastern Congo there is a problem of Congolese, Hanyuma aho kuvuga ko mu burasirazuba bwa Kongo hari ikibazo cy'abanyekongo bari muri aya makimbirane baharanira uburenganzira bwabo, harimo AFC 23 n'indi mitwe myinshi yagiye irwanirayo abantu ntibabiganire. and many other groups that have been fighting there. So what is the origin of this problem? None ikibazo kigomba kuba iki? Iki kibazo cyaturutse he? Ese koko n'u Rwanda rugomba kugisobanura? Ese nitwe twima abanyekongo uburenganzira bwabo muri Kongo? Their rights in Congo. Are we even the ones who actually made them fight? Ese nitwe twatumye bafata intwaro ngo baharanire kugarura uburenganzira bwabo? Ibi nkomeza kubibibutsa. Mwabyitaho cyangwa ntimubyiteho? Whether you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, as we know it, Ndetse inkomoko y'aya makimbirane nk'uko tuyazo yaba yaratangiye mu 2022 cyangwa mu Kwakira 2021 yerekeza muri 2022. October 21, running into 22.
how did it start? yatangiye ite? Actually, this conflict was started by Congo itself. Mu by'ukuri amakimbirane yatangiye atewe na Kongo ubwayo. Hari abantu bakoranye kugira ngo imirwano itangire muri Kongo, ariko gahunda ikaba yari iyo kuyishyira ku Rwanda. Nta mazina nshaka kuvuga, ariko mu bwanyu nk'abantu batuye hano mujye gushaka amakuru. Try without mentioning the names, without anything. Murebe aba bantu bari kurwana aho bakomoka, baturutse ese baturutse mu Rwanda. Who are fighting originate from? Where did they come from? Did they come from Rwanda? If you find they came from Rwanda, maybe there is a reason to say, yeah, but there is something Rwanda is not saying in full. They are giving us a piece of story. Find out. So, the start of this niba musanze koko baraturutse mu Rwanda, wenda byatanga impamvu yo kuvuga ko hari ibyo Rwanda rutavuga byose, ariko mujye kubishaka. Iyi ntambara ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, nyamara nyuma u Rwanda rugashyirwa ku mutwe w'ikibazo rukitwa ko ari rwo nkomoko yacyo. Rwanda's problem has always ikibazo cy'u Rwanda muri Kongo cyahoze ari Fdlr. In Congo, I can repeat it 100 times. And if this problem of Fdlr is not resolved, of course, Rwanda will always remain involved. Nshobora kubisubiramo inshuro ijana. Kandi niba ikibazo cya Fdlr kidakemutse, birumvikana ko u Rwanda ruzakomeza kuba umwe mu bagira uruhare muri iki kibazo, nta bundi buryo. And this is something we have said for the last 30 years. Ibi tumaze imyaka 30 tubivuga. Niba abantu badashaka gukomeza kuvuga u Rwanda, kandi bakaba badashaka ko u Rwanda rugira icyo ruvuga kuri iki kibazo, kugize batabanza gukuraho ikibazo cya Fdlr, hanyuma bakareba niba koko u Rwanda rwari gikoresheje nk'ubu. This problem and see whether Rwanda was using it as an excuse. But there is even open information. By the way, people in Kinshasa, the government and officials, hari n'amakuru aboneka ku mugaragaro, abantu muri Kinshasa, abaguverinoma n'abandi bayobozi barabivuga ku mugaragaro, bagiye babivuga inshuro nyinshi mu gihe kirekire. Hari n'abavuga ko bashaka guhindura ubutegetsi. Yeah, they want to bring change in Rwanda. The people that are saying is Fdlr, yeah, we see, okay, we are going to deal with them, we are going, like you said. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga buti tugiye gukemura ikibazo cya Fdlr nk'uko nawe bivuze mu kibazo cyawe. Nibo ubwabo baba babyivugiye. Niba Fdlr itari ihari, ni iki baba bagiye kuyikoraho? But what we know on a regular basis, they arm them, they integrate them in their own forces. Kuba bavuga ko hari icyo bakoze kuri Fdlr ubwabyo bisobanura ko ihari. Icyo twe tuzi kandi tubona kenshi nuko baha Fdlr intwaro kandi bakayivanga mu ngabo zabo. Kandi dufite ibimenyetso. Dufite abantu bari hano mu Rwanda bahoze ari abarwanyi ba Fdlr kandi bagize uruhare muri ibyo bikorwa. Bamwe muri bo batahuka ku bushake, abandi bafashwe bari muri Kongo, ariko bose bavuga inkuru. They are telling the same story. You people, if you know a place called Mutobo, there is a place called Mutobo where we take people. Mwebwe muza ahantu hitwa Mutobo. Ni ahantu tujyana abantu muri gahunda yo kubafasha kongera gusubira no kwinjira mu buzima busanzwe bw'abaturage. Abo bantu barahari, mushobora kubasanga mukabakoresha interview bakababwira izo nkuru. Tell you these stories. The same people of the UN, the same people in the US, the same people in Europe, the same people who keep asking questions.
abantu bo muri Loni, abo muri Amerika, abo mu Burayi ndetse n'abahagarariye za guverinoma zabo bakomeza kubaza ibi bibazo. Bamwe muri bo bagiye mu tobo, barabibwiwe, bahawe ibyo bifuzaga byose kugira ngo basobanukirwe FDLR, uburyo ikora ndetse n'uburyo yashinze imizi kandi ishyigikiye muri Kongo. And how it is well embedded and supported by and in Congo. So these questions that keep coming, I mean, we live in a world that is like this. We have to deal with it the way it is. So for us, I mean, we have calmed ourselves down and are having to deal with the world that we have. We cannot create our own world. That's too much for us. So we deal with it as the way it is. Ariko ibyo bibazo bikomeza kugaruka. Isi tubayemo ni kimeze. Tugomba kuyakira no kuyikoramo ukwiri. Twe rero twatuje. Twemera ko tugomba gukorana n'isi dufite. Ntabwo dushobora kwihangira iyindi si yacu. Ibyo byabirenze ubushobozi bwacu. Bityo dukorana n'isi ukwiri. Tukikorera n'amakosa atari ayacu. Twaratutswe, twarasuzuguwe, twarapfobejwe. Rimwe na rimwe abantu bagutera kumva ko nta gaciro ufite muri iyi. Ubutumwa bagenda bavuga mu buryo bavuga bomeze nk'aho ibihano bikaza ari uburyo bwo kuguhana no kurushaho kugushyiraho igiti. Sanctioning is just to punish you, to drive the screw hard into your back. And at that expense, muri icyo gihe bagashyigikira abo bashaka gushyigikira nta ku mpamvu zabo bwite, kandi ibyo si ikibazo cyane. Whatever reasons that are not my business. But the question remains, how do we behave ourselves? One, we behave in a manner that protects us. Ariko ikibazo gisigara ni twe tugomba kwitwara dute. Icya mbere, tuzitwara mu buryo buturinda uko byagenda kose. Tuzakora ikintu icyo ari cyo cyose kigira uruhare mu kurinda u Rwanda ku manywa cyangwa nijoro. That protection, day or night. There are no two ways about it. That one we will, no question. We will also try to do what is right. If we, we are a country that can't afford to mess up. If you give the so many enemies, we have an excuse, a chance to bring it to us. Ariko nanone tuzakomeza kugerageza gukora ibikwiye. Turi igihugu kidafite ubushobozi bwo gukora amakosa menshi. Niduha abanzi bacu benshi urwitwazo cyangwa amahirwe yo kutugirira nabi, ibyo ahanini bizaba ari amakosa yacu. Niyo mpamvu tuzagerageza kubyirinda. Tuzakora igikwiye kugira ngo twirinde, kandi tuzabikora tudafite ubwoba igihe icyo ari cyo cyose, ku manywa cyangwa nijoro, twiteguye kubikora. Anytime. We are happy to do that. Actually, it's a pleasure to do the hardest task, to protect ourselves. That's what it is. And the rest, what we try to do is actually, we've been trying to team up with other countries in bringing peace in different parts of our continent. And that simply mu by'ukuri no gukora inshingano igoye cyane mu rwego rwo kwirinda no kurinda igihugu turabyishimira. Ibindi dukora, twagiye tugerageza gukora n'ibindi bihugu mu kuzana amahoro mu bice bitandukanye by'umugabane wacu. Ibyo ubwabyo bigaragaza ko dushaka amahoro. U Rwanda turashaka amahoro. Dushaka amahoro ku buryo twiteguye no kuyarwanira. We are ready to fight for it. And that's our main thing.
turashaka amahoro kandi turashaka gukorana n'abandi kugira ngo ayo mahoro aboneke. Ibyo nibyo. Ibyo maze kukubwira nibyo bigufasha kwibonera igisubizo. I have given you figure out what answers your question. But that's what it is. James Munyaneza, thank you. Thank you, Mr. President. My name is James Munyaneza. I'm from the New Times. And murakoze nyakubahwa perezida, nitwa James Munyaneza nkorera The New Times. Ndashaka nanjye kugaruka ku kibazo cy'akarere. Nk'uko tubizi mu majyepfo yacu hari Uburundi. Perezida w'Uburundi aherutse kuvuga ko habaye ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse ko u Rwanda rwagize ibyo rwemeza, ariko nk'uko abivuga ntirubishyire mu bikorwa. Ese mwadusobanurira neza iby'ayo magambo? Ibi kandi bifitanye isano n'abantu bakekwaho kugira uruhare mu byabaye mu Burundi. very important to understand because he made these claims. Yeah. Well, let's be clear. That where did that happen and when? So from what you are saying, Yeah. it sounded like there had been conversations between the two countries, bilateral engagements. What time? Because the time matters. I think that was not clear from what he said. So everything is not clear. Okay. Okay. I don't know how you can answer that. Yeah. Yeah. Yeah, because there is no commitment we ever made that we will not fulfill. Okay. Not with the president of Burundi, not with anybody. Thank you, Mr. President. Unless there something comes up specifically, then I will answer it. Okay. Yes. Okay. Thank you. I think that's now clear enough. But maybe you might find one night he dreamt and thought it had happened. Yeah. Yeah. The only thing I remember when we talked, and actually he's the one who did not do what he. And I think I have said this ikintu kitigeze at the kibaho. beginning. Ntekereza ko icyo ari ikintu cy'ingenzi cyane tugomba kubanza kumva, kuko yavuze ibyo bintu. Reka tubivuge neza. Ibyo byabereye he kandi ryari? Mu byo wavuze byumvikanaga nk'aho habaye ibiganiro hagati y'ibihugu byombi, ariko se byabaye ryari? Kuko igihe byabereye nacyo ni ingenzi. Ntekereza ko ibyo bitasobanutse mu byo yavuze. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe gisobanutse. Sinzi uko umuntu yasubiza ikibazo nk'icyo. Nta kintu na kimwe twigeze twiyemeza ngo tunarebe kugishyira mu bikorwa, haba kuri perezida w'u Burundi cyangwa ku wundi muntu uwo ari we wese, keretse niba hari ikintu gifatika kigaragajwe, icyo gihe ntakivugaho. Ariko wenda mushobora gushaka ijoro rimwe yarose akibwira ko ibyo byabaye. Icyo nibuka ko twigeze kuganira ahubwo ni ikintu we ubwe atigeze akora mu byo yari yavuze. Ntekereza ko nigeze kubivuga mbere. Mu ntangiriro igihe ingabo z'u Burundi zajyaga muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Goma n'ahandi, twabimenye binyuze mu nzego zacu z'ubutasi. Ninjye wahamagaye perezida w'u Burundi icyo gihe. Naramubajije nti, numvise ko hari ingabo z'u Burundi ziri kujya muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni iki kibajyanyeyo? Nanamubwiye nti, hari n'ibirego bimaze igihe bivuga ko Burundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bufitanye imikoranire na Fdlr. Na mbere y'ibyo muribuka ko hari amakuru yavugaga ibitero byaturukaga ku ruhande rw'u Burundi byakorwaga n'umutwe witwaga FLN. Naramubwiye nti, noneho hejuru y'ibyo ndumva ko muri kohereza ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru, nyakubahwa perezida, ibi ni ukuri? Aransubiza ati, oya, oya, oya. Ninde wabikubwiye? Nta kintu nk'icyo gihari. In fact, he insisted, he told me I should check, I should cross-check my information. Yari akomeje cyane ndetse ambwira ko ngomba kongera kugenzura amakuru nahawe. Yavugaga ko abantu bambwiye ibyo ari abantu bashaka guteza ibibazo kandi bambeshye. Naramubwiye nti, nyakubahwa perezida, ndemera ibyo umbwiye. Nubwo ntekereza ko amakuru nahawe yari ayo kwizerwa, ariko ndemera ijambo ryawe. Ariko nyuma y'ibyumweru nka 2 abo basirikare bagaragaye muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, ibyo nabiganiriyeho nawe. Bityo rero njye simbeshya nk'uko we yambeshye. Njye simbeshya. Kubw'ibyo sinzi nama avuga, sinzi ibyo avuga ko twiyemeje,
cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose yaba yerekezaho. Yes, I had discussed it with him. So I don't tell lies like he did to me. I don't. So on that one, I don't know which meeting or commitment or whatever he's referring to. Yeah. Thank you, Mr. President, on that. Finally, if you may allow, mu gusoza niba munyemereye mu minsi ishize hari amakuru avuga ko Aliko Dangote ateganya kubaka uruganda rutunganya peteroli mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba by'umwihariko muri Kenya. Hari n'amakuru yavugaga ko Kenya yaba yarahawe amahirwe yo kugira imigabane ingana na 30% muri uwo mushinga, kandi hakavugwa Kenya, u Rwanda, Ethiopia n'ibindi bihugu bishobora kuwushoramo imari. Ese hari ibiganiro byigeze bibaho ku buryo u Rwanda narwo rwagira imigabane muri uwo mushinga w'uruganda rutunganya peteroli? There has been. Mu buryo runaka ibiganiro byarabaye, ariko biracyari kare cyane kugira ngo tuvuge amakuru arambuye, kuko uwo mushinga ugikorwa kandi ibintu byinshi biracyatekerezwaho. Icyo navuga ni uko u Rwanda rwakwishimira cyane kugira uruhare muri bene uwo mushinga w'ishoramari. Investment.